伫咱地球顶悬上界大丛的树啊，叫做岐山。原底是生伫咧美国的加州，19世纪的时阵去甲英国生炭。然后这种树啊，上界大丛的时阵，会当发到93.6公尺悬，而且活超过3000年。伫英国伦敦教化的哈佛林高古公园，有真侪丛正悬的树啊。这款是地球上体型上大丛的树啊，巨杉。本来主要是分布伫咧美国加州内华达山脉的西部，是红杉树内面体型上大的。19世纪被引入英国，伫咧遮诞生。So the interesting thing about these species is that they were introduced to the UK probably 150 years ago. It was essentially a status symbol. It was a new world species, really the biggest tree in the world, and people would buy them to put into their stately homes and their landscapes to grow them onto the next generation. 科学家用镭射扫描仪对树仔做3D 立体成像，来量树仔的悬度甲树身的大小。这种巨杉平均会当大到50到85公尺悬，直径差不多5到7公尺，上悬不过93.6公尺，会当活真久，差不多3000年。伫英国即马有差不多50万丛，顶多是原生地加州只敢若剩8万丛。学者讲，英国的气候较温和湿润，更加适合这种树仔成长，互全世界体型上大丛的树仔，伫地球的另外一边找到生存的空间。公司新闻，郑伟林编辑。